Hare Krishna. Hare Krishna. That was a very peaceful response. Очень спокойный ответ был. Let's try again. I'll give you the cue. Давайте попробуем еще раз, я скажу, когда начать. A little bit more enthusiasm. Постарайтесь более энтузиастично делать. Actually, a lot more enthusiasm. Желательно гораздо более энтузиастично. Hare Krishna. Hare Krishna. That was much better. Спасибо большое. Гораздо лучше, большое спасибо. What we are doing here this afternoon is very important. То, что мы сейчас будем делать, очень важно. Prabhu, if you're chanting japa, can you do it somewhere else? Если вам необходимо повторять джапу, можете, пожалуйста, делать это где-то в другом месте. Thank you. Спасибо. Actually, our tendency by material conditioning is not to be attracted to Krishna Katha. На самом деле все мы, материально обусловленные души, не склонны привлекаться к Кришна-катхой. Our tendency is to be attracted to Gramya Katha. Нас обычно больше привлекает грамья-катха. Gramya Katha means, literally it means village talk. Грамья-катха буквально означает деревенская болтовня. It's another way of saying mundane conversation. То есть какие-то беседы на мирские темы. So to hear transcendental sound vibration tends to be a challenge for us. Поэтому для нас очень трудно слушать беседы на трансцендентные темы. And therefore we need to give ourselves the best chance possible. Поэтому нам так необходимо, чтобы условия для этого были наиболее идеальны. So that means concentrating. Чтобы мы могли как можно лучше сосредоточиться. And we'll all be able to concentrate better if there are no mobile phones ringing. И нам всем будет гораздо проще сосредоточиться, если во время лекции ни у кого не зазвонит мобильный телефон. Everybody understand? Все понимают? The first mobile phone that rings Первый телефон, который зазвонит, the person who belongs to that mobile phone can sponsor next Sunday's feast. владелец этого телефона, который зазвонит первым, может проспонсировать следующий воскресный пир. Everybody got it? Все понимают? Also, please try to avoid side conversations, Также, пожалуйста, постарайтесь не беседовать между собой. talking to the person next to you. Не нужно беседовать с рядом сидящими. First of all, it's rude. Прежде всего, это грубо. Second, it's distracting both for you and for the other person and for me. Во-вторых, это отвлекает как вас, так другого человека, так и меня. I would like to think that what I'm going to say here this evening is important. Мне хотелось бы верить, что то, что я скажу сегодня, будет для кого-то важно. And so, if you're listening attentively, then I'm encouraged because you also think it's important. И когда меня внимательно слушают, меня это вдохновляет, потому что тогда я понимаю, что вы тоже считаете, что это важно. But if you're talking to the person next to you, the implication is that you don't think it's very important. Но если вы беседуете с рядом сидящим человеком, то подразумевается, что вы не считаете то, что я говорю, каким-то важным. There's a purport in the Srimad Bhagavatam. В Шримад Бхагаватам есть один комментарий. Just a minute here. Anyhow, it's in the first canto of Bhagavatam, В первой песне Шримад Бхагаватам, in which Prabhupada identifies the conditions required for hearing. там Прабхупада перечисляет условия, которые необходимы для слушания. He says the first condition is that the audience must be very eager to hear. Он говорит, что первое условие в том, что слушатели должны обладать сильным желанием услышать. The second condition is that the speaker is coming in line of disciplic succession. А второе условие в том, чтобы лектор
следовал цепи ученической преемственности. So, if this is going to be a good class, in one sense, your responsibility is greater than mine. И чтобы сегодняшняя лекция была хорошей, в каком-то смысле на вас лежит даже большая ответственность, чем на мне. Okay? Everybody understand? Все понимают? Just like the sages of Naimisharanya gathered for 1,000 years sacrifice to benefit the world. Точно так же, как мудрецы собрались в лесу на Мишаране на тысячелетнее жертвоприношение, чтобы принести благо всему миру. That's what we're doing here. Мы заняты тем же самым. Everyone here is a sage, Каждый собравшийся мудрец. and we're gathered together to hear and chant the glories of the Lord and benefit the world. Мы пришли сюда, чтобы слушать и воспевать славу Господа на благо всего мира. Which is very much in need of such benefit. И мир очень нуждается в этом. Yeah. Now, I haven't selected a verse on which to speak this afternoon. Я не выбрал стиха, на тему которого я буду сегодня говорить. I could have selected one, Я мог бы выбрать что-то, but I prefer to know what you want to hear about. но мне важнее понять, о чем бы вы хотели послушать. So after we chant Jaya Radha Madhava, I'm going to ask you to make nominations for a topic or a verse from Bhagavad Gita. Поэтому после того, как мы споем Джая Рада Мадхава, я попрошу вас предложить варианты, какие-то темы или стихи из Бхагавад-гиты, на тему которых мы можем прочитать сегодняшнюю лекцию. And then we'll vote. Мы соберем несколько таких тем, стихов, и тогда проголосуем за тот, который наберет больше всего голосов. Now, one comment about Jaya Radha Madhava is that a fashion has developed whereby devotees chant Jaya before the second line. Что касается Джая Рада Мадхава, в последнее время развилась такая мода, преданные поют Джая перед второй строчкой этой песни. They chant Jaya Gopi Janavallabha. Обычно поют Джая Гопи Джана Валабха. But that's not the way the song goes. Но в песне нет там этого слова в начале. It's not the way Srila Prabhupada sang it, ever. Прабхупада никогда так не пел. And it's not the way I'm going to sing it. И я так не буду петь. So please try to just, how do you say, resist your tendency to do it out of habit and just follow the leader. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь побороть свою привычку и постарайтесь следовать за лидером. Okay, everybody got that? Хорошо? Понимаете? There's no Jaya before Gopi Janavallabha. Перед Гопи Джана Валабха нет слова Джая. You know how to play that? Умеете играть? You sure? Уверены? Main thing is keep your eyes on the kartals, Главное, чтобы ваши глаза всегда были на карталах. and that way you can follow. You can follow. Тогда вы сможете следовать моему ритму. Okay? Хорошо? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana
Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayavata Madhava Kunja Bihari Jayavata Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayarata Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BPT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Premsiko Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Gangamayi Ki Jai Jamunamayi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Moscow Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Mon Vishtapadaya Krishna Pastaya Pralaya Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Vishta. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakapatrubhyascha kripa sindhubheva-cha patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим и обусловленным душам.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, nominations are now open Готов принимать варианты. for a verse or topic from Bhagavad Gita. Пожалуйста, какой-то стих или тема из Бхагавад-гиты. Yes. Grumko. Еще раз. 10:10. Okay. Bhagavad Gita, chapter 10, text 10, says that by serving the Lord with great love and devotion, then He will give you all intelligence. В 10 стихе 10 главы Бхагавад-гиты сказано, что если мы будем служить Господу с любовью и преданностью, Он наделит нас всем необходимым разумом. And we certainly need intelligence. А разум нам действительно необходим. One time a devotee said to Srila Prabhupada, I'd like to ask a Однажды question. один преданный сказал Шриле Прабхупаде. What happened? Yes? One time a devotee asked Srila Prabhupada, I'd like to ask a question, but I'm afraid to because I'm afraid maybe it's a stupid question. Один преданный сказал Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада, я хочу задать вопрос, но боюсь его задавать, потому что, скорее всего, он дурацкий. And Srila Prabhupada said, don't worry, Шрила Прабхупада ответил, не беспокойся, all our questions are stupid все наши вопросы дурацкие, because we're all stupid. потому что все мы глупцы. So therefore, we need our intelligence increased. Поэтому нам необходимо увеличивать свой разум. Okay, so another nomination? Yes? Еще варианты? 434, about surrendering to a spiritual master. 4.34 это стих о предании духовному учителю. Okay, one more from the ladies' side. И третий вариант, что-то отдам. 2.7. 2:7. What's that about asking Krishna to accept me as your disciple? Когда Арджуна просит Кришну принять его своим учеником. Right? 2:7? Правильно? I think Давайте. so. Yeah. Okay. So we have 3 nominations. Итак, у нас есть 3 варианта. I'll just tell them again. Я их снова перечислю, чтобы вспомнить. The first one is 10:10, and that's about how by serving Krishna with love and devotion, we can get all intelligence, especially intelligence to go back to Godhead. Первый вариант стих 10.10, в котором говорится, что если мы служим Кришне с любовью и преданностью, Он наделит нас всем необходимым разумом. Особенно тем разумом, который необходим для того, чтобы вернуться обратно к Богу. Second one is 434, which is about surrendering to a bona fide spiritual master. Второй стих 4.34, в котором говорится о необходимости предания истинному духовному учителю. In one sense, you could say that the theme of 2:7 is similar because Arjuna is asking Krishna to accept him as his disciple. И в каком-то смысле можно сказать, что стих 2.7 примерно на ту же тему, потому что там Арджуна просит Кришну принять его как своего ученика, как ученика Кришны. Okay, so now we're going to vote. Сейчас будем голосовать. And when you vote, please don't do this. И, пожалуйста, не надо голосовать вот так. If you're on the verge of death and you don't have energy, maybe it's okay. Так можно делать только тем, кто стоит на пороге смерти, у кого не хватает сил поднять руку до конца. But otherwise, if you're serious about voting, go like this. Но если вы серьезно хотите проголосовать, поднимайте, пожалуйста, руку вот так. I'm only going to count the hands that go up like this. Я буду считать только те руки, которые полностью подняты. If you do like this, I'm not going to count it. Вот так я не буду считать. And remember, you can't vote twice. Only vote once.
И, кстати, голосовать можно только один раз. 2 раза нельзя голосовать. No cheating. Не нужно обманывать. Okay, first option is 10:10, which is about Krishna giving us intelligence if we serve him with love and devotion. Okay, keep your hands up, I have to count. Так, первый вариант 10-10, в котором говорится о том, что Кришна даст нам разум, если мы будем с любовью и преданностью служить Ему. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38. 38. Okay, 434. Just try to learn the truth by approaching a bona fide spiritual master. 4.34. Постарайся узнать истину, придя к истинному духовному учителю. Okay, keep your hands up. Пожалуйста, держите руки вверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay, it's 23. 23. And what was the other one? 2:7, when Arjuna is asking Krishna to accept him as his disciple. И стих 2.7, в котором Арджуна просит Кришну принять его своим учеником. 1. 1. 2. 2. Okay, so I wonder what if that indicates something, if that's a sign of something. Это должно о чем-то говорить. Не знаю о чем. Okay, anyhow, Ладно. the one that gets it is 10:10. Победил стих 10.10. So, reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 10, entitled The Opulence of the Absolute. Итак, мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, глава 10, названная «Совершенство Абсолюта». Now, in the Bhagavad Gita, there are 4 verses that are called nutshell verses. В Бхагавад-гите есть 4 стиха, которые называются главными, коренными стихами. Nutshell means that the whole Bhagavad Gita is encapsulated in those 4 verses. В этих 4 стихах содержится все знание Бхагавад-гиты. And this is the third of those 4 verses. И это третий из этих главных 4 стихов. 8, 9, 10, and 11 in the 10th chapter. These are what are called Chaturshloki, or the 4 nutshell verses. Эти чатуршлоки, или 4 главных стиха, это 8, 9, 10 и 11 из 10 главы. Is that it? No? Who's doing this? You're Кто doing снимает? it. Oh. Ten. What's happening? Is it 10:10? Okay. Okay, now, should we take the time to chant the verse responsively? У нас есть время на то, чтобы друг за другом повторить стих. All in favor of chanting the verse responsively, raise your hand. Кто за то, чтобы повторить друг за другом стих? Поднимите руки, пожалуйста. Okay. So that means Sanskrit. Значит, начнем с санскрита. And that means if you do it wrong, I'll correct you. И если вы будете повторять неправильно, я вас буду поправлять. So if you don't want to do it wrong, if you don't want to get corrected, Так что, если вы не хотите, чтобы вас поправили, Ashtaroshanam. будьте осторожны. Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Bodhi Yogam Tam Yena
Mam Upayanti Te. Now listen to the melody very carefully so you can, when it's your turn, you can chant exactly the way I'm doing it. Пожалуйста, обратите особое внимание на мелодию, чтобы когда настанет ваша очередь, вы смогли произнести стих точно так же, как я это сделаю сейчас. Teshan satata yuktanan bhajatan priti purvakam dadami buddhi yogantan yena mam upayanti te teshan satata yuktanan bhajatan priti purvakam dadami buddhi yogantan yena mam upayanti te teshan satata yuktanan bhajatan priti purvakam dadami buddhi yogantan yena mam upayanti te. Okay, someone else. Кто-то еще? Teshan satata yuktanan bhajatan priti purvakam dadami buddhi yogantan yena mam upayanti te. Teshan satata yuktanan bhajatan priti purvakam buddhi yogantan yena mam upayanti te. Teshan satata yuktanan dadami buddhi yogantam yena mam upayanti te. Ladies. Дамы? Teshan satata yuktanan bhajatan priti purvakam dadami buddhi yogantan yena mam upayanti te. Teshan satata yuktanan bhajatan priti purvakam dadami buddhi yogantan yena mam upayanti te. Now we'll do the word by word translation Сейчас мы прочитаем пословный перевод in 3 languages. на 3 языках. So everybody repeat the Sanskrit. Пожалуйста, все повторяйте санскрит. If you are able to, you repeat the English. Те, кто смогут, повторяйте английский. And if I'm able to, I'll repeat the Russian. И если я смогу, то буду повторять русский. Tesham unto them Их satata yuktanam always engaged. всегда занятых. See, this way you can learn English. Видите, так можно даже английскому языку научиться. Bhajatam in rendering devotional service. Преданным служением. Priti purvakam in loving ecstasy. Охваченным любовью. Dadami I give. Даю.
Hare Krishna. Well, where are we? Buddhi Yogam. Real intelligence. Истинный разум. Tam. That. Тот, Yena. By which. которым Mam. Unto me. ко мне Upayanti. Come. приходят Te. They. они. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Now, listen very carefully to the purport, Пожалуйста, слушайте комментарий очень внимательно, because at the end of the purport, I'm going to ask you if you have any questions. потому что в конце комментария я спрошу, есть ли у вас вопросы. And if you haven't been listening to the purport, you won't have any questions. И если вы не будете внимательно слушать комментарий, у вас не будет вопросов. And that will be the end of the class. Тогда лекция будет очень короткой. In this verse, the word Buddhi Yogam is very significant. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «будхи-йогам». We may remember that in the second chapter, the Lord, instructing Arjuna, said that he had spoken to him of many things and that he would instruct him in the way of Buddhi Yoga. Во второй главе Бхагавад-гиты Господь, давая наставление Арджуне, сказал, что Он уже многое поведал ему и пообещал рассказать о будхи-йоге. Now Buddhi Yoga is explained. Сейчас Он объяснит, что такое будхи-йога. Buddhi Yoga itself is action in Krishna consciousness. That is the highest intelligence. Будхи-йога сама по себе – это деятельность в сознании Кришны, высшая форма проявления разума. Buddhi means intelligence, and yoga means mystic activities or mystic elevation. Будхи означает разум, а йога значит мистическая деятельность или мистическое самосовершенствование. When one tries to go back home, back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, his action is called Buddhi Yoga. Когда человек старается вернуться домой, к Богу, и преданно служа Ему, полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называют будхи-йогой. In other words, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. Иначе говоря, будхи-йога – это путь или процесс, ведущий к освобождению души из плена материального мира. The ultimate goal of progress is Krishna. Высшей целью духовного совершенствования является Кришна. People do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. Люди не знают об этом. Вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли истинного духовного учителя. One should know that the goal is Krishna, and when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved. Нужно знать, что высшая цель каждого – Кришна. И когда цель поставлена, можно медленно, но верно приближаться к ней, чтобы в конце концов достичь ее. When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activities, he is acting in karma yoga. Если человек знает о цели жизни, но привязан к плодам своего труда, его действия называют карма-йогой. When he knows that the goal is Krishna, but he takes pleasure in mental speculations to understand Krishna, he is acting in jnana yoga. Если он знает, что цель жизни Кришна, но при этом ему нравится философствовать и размышлять в попытках постичь Кришну, он занимается гьяна-йогой. And when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in bhakti yoga or buddhi yoga, which is the complete yoga. А когда он знает о цели и ищет Кришну в сознании Кришны и преданном служении, он идет путем бхакти-йоги или будхи-йоги, которая является совершенной системой йоги и позволяет достичь высшей ступени совершенства. This complete yoga is the highest perfectional stage of life. Эта полноценная система йоги является высшей ступенью жизни.
Now the next paragraph is really, really, really important. Следующий абзац очень, очень и очень важен. So please pay close attention. Пожалуйста, слушайте внимательно. A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization, but if he is still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя и состоит в духовной организации, но несмотря на это ему недостает разума, чтобы достичь совершенства, то Кришна изнутри дает ему указания, которые в конечном счете помогут ему без труда прийти к Господу. The qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. Для этого нужно лишь постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами. He should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. Мы должны что-то делать для Кришны, и делать это с любовью. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самоосознания, но искренен и предан служению Господу, Господь сам помогает ему достичь духовного совершенства и в конце концов прийти к нему. Verse again. Снова стих. Teshan satata yogdanan bhajatan pritipurvakam dadami buddhi yogantan yenamam upayanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, при помощи которого они смогут прийти ко мне. Any questions? Есть вопросы? Yes, sir. Gromko. Что значит быть искренним? What does it mean to be sincere? Okay. Well, how long have you been chanting Hare Krishna? Как давно вы повторяете Харе Кришна? 6 years. 6 лет. So, if somebody asked you that question, how would you answer? Если бы вам задали такой вопрос, как бы вы на него ответили? You should continue in any circumstances. Yeah, that's a good answer. Хороший ответ. Anybody else have an answer what it means to be sincere? У кого-то еще есть варианты, что означает быть искренним? To make effort. Okay, to make effort, that doesn't sound very inspiring. I mean, all kinds of people make some kind of effort. Прикладывать усилия это не особо звучит вдохновляюще, потому что самые разные люди прикладывают самые разные усилия. Сверхусилия прилагать. Over endeavor. Over endeavor is sincere? Тот, кто прикладывает чрезмерные усилия, тот искренен. Over endeavor is mentioned in the Nectar of Instruction as a cause of fall down. На самом деле, чрезмерные усилия в нектаре наставлений объявляются причиной падения. Congratulations. Мои поздравления. Okay, somebody else. What's the meaning of sincere? Быть честным с самим собой. To be honest with oneself. To be honest with oneself? Mhm. Okay, only with yourself, not with others? Только с собой, а с другими не нужно быть честным. Нужно. You have to, yes. Okay, sincere means to be honest with yourself. Ну, не обманывать себя. Don't cheat oneself. Don't what? Don't fool oneself. Don't cheat oneself. Okay. Okay, more or less. Хорошо. Да, примерно так. Somebody else? Еще варианты? To be truthful. To be truthful. Okay, somebody else? Yes? Have fun treating what Prabhupada is saying. And
do you say? Rise early in the morning and chant your rounds. Вставать Okay. рано утром, повторять свои круги. That's sincere. If you don't get up early in the morning and chant your rounds, then you're not sincere. Okay? Everybody got that? То есть если кто-то не просыпается рано утром и не повторяет свои круги, это не искренний человек. Yes? All your actions should go through your heart. All what? All your actions should go through your heart. All your actions should go through your heart. Well, I can think of a lot of people who would say their actions are going through their heart. I don't think you could call them sincere in devotional service. Мне на ум приходит множество людей, которые уверяют, что их поступки происходят из чистого сердца, но при этом я бы не сказал, что они очень искренне в преданном служении. And going back to the previous definition, getting up early and chanting your rounds. А если вернуться к предыдущему определению, искренним является тот, кто рано встает и повторяет свои круги. If that's the main criterion of sincerity, Если главный критерий искренности именно такой, then probably there's a huge number of people in ISKCON who are not sincere. то, скорее всего, огромное количество людей в Исконе не искренне. Yes, sir. Постараться понять, что хочет от нас Кришна, и всю жизнь свою построить таким образом, чтобы удовлетворять именно Кришну. We should try to understand what Krishna wants from us, and we should build our whole life to try to satisfy Krishna, to satisfy what he wants from us. Okay, that's a good answer. Отличный ответ. Okay, someone else? Yes. Еще варианты? Научиться слышать Кришну из своего сердца, вести с ним личный диалог. We should learn to hear Krishna from within our hearts, and we should learn to have personal dialogue with him. Okay, somebody else? Хорошо, еще варианты? Стараться следовать указаниям духовного учителя. We should try to follow the instructions of the spiritual master. Okay. Yes. Да? Культивировать посторонних мотивов. We should not cultivate any external motives. Should what? What'd you say? Do not cultivate external motives. Not cultivating other motives. Yeah, well, having no other motive except to please Guru and Krishna. Да, у нас не должно быть других мотивов, других желаний, кроме как порадовать Гуру и Кришну. Anybody know a verse from Bhagavatam? Something like that. Кто-нибудь знает стих из Бхагавата на эту тему? Savai punsan pado dharmo yato bhaktir hokshaje ahai tukya patiyata yayatma suprasidati. That devotional service, well, real religion means when you're engaged in doing activities to please the Lord. Преданное служение, когда мы делаем что-то, чтобы порадовать Господа. Ahai tukya patiyata, uninterrupted and without any other motivation, like material motivation. И это преданное служение должно быть непрерывным и не должно быть мотивировано какими-то материальными желаниями. That seems to me to be a good definition of sincerity. Мне кажется, это хорошее определение искренности. No interruption and no material motivation. То есть без перерыва и без каких-то побочных материальных мотивов, желаний. Now, I heard an explanation about the word sincere, the English word sincere, Я слышал, как объясняется слово «искренность» на английском. which is not necessarily correct, but it's a metaphor that helps me to understand. Но эта метафора помогает мне понять это слово. There are many words in English that come from Latin, В английском языке очень многие слова происходят из латыни. and supposedly the word sincere is one of those words. И, насколько я понимаю, искренность на английском sincere, это тоже одно из таких слов. In Italian or in Latin, sin means without. На латыни приставка sin означает без. And as far as I understand, any Italians in here? Есть итальянцы здесь? Oh, I'm shocked.
Это шокирует. But apparently, the word chera means wax. Но, насколько я понимаю, слово чера означает воск. So therefore, sin chera means without wax. Синчера означает без воска. And the reason is because in previous times, when tailors were putting pieces of cloth together for some garment, И, насколько я слышал объяснение, раньше, когда портные прикладывали кусочки ткани друг к другу, чтобы сшить какую-то одежду, they would seal the seam with wax. они швы как-то запаивали воском. So in other words, it's like they're two different pieces of cloth. They're two separate pieces of cloth put together with the wax. То есть, получается, они приделывали два куска ткани друг к другу при помощи воска. But if it's just one piece of cloth, there's no break in it, and therefore there's no need for the wax. Но, с другой стороны, можно сшить одежду из одного цельного куска ткани, и тогда нет необходимости применять воск, чтобы совместить два куска ткани. So, sin chera, Поэтому без воска, without wax, no seam. без шва. So that's similar to that verse I quoted, haitukyapatiyata, without any motivation and without interruption. It's seamless. И это напоминает тот стих, который я только что процитировал, о том, что преданное служение должно быть беспрерывным и немотивированным какими-то материальными вещами. То есть это должно быть без швов, постоянным. Okay, how's that? Я ответил на ваш вопрос? Actually, the first definition that you gave, I thought, was one of the best. На самом деле, первое определение, которое вы дали, показалось мне самым лучшим, одним из лучших. Okay, other question about this verse and purport. Другие вопросы касательно этого стиха и комментарии? Yes? It's not about the verse, it's a little bit different. Well, we want about the verse and purport. Но мы хотим сегодня сосредоточиться на этом стихе и комментарии. Somebody else? Кого-то еще? You look like you have a question percolating. У вас такой вид, как будто у вас созревает вопрос. Yes, sir, in the back. Mr. Getting up early. Господин, который рано встает. We've been elaborating on it. Мы как раз о нем и говорили. What do you mean? Can you be more specific? А можете более конкретно? Can't hear. Satat, he says, means continuing, Satata. continuum process. Can you elaborate on that? How is that continuing? Well, we already discussed that. Сататам означает постоянный процесс, непрерывный. Можете подробнее об этом сказать? Но мы только что обсудили это. I already said, I quoted that verse from the Bhagavatam. Ahaitukyapatiyata, no ulterior motivation and no interruption. Я процитировал этот стих из Бхагаватам, что преданное служение должно быть лишено какой-то внешней мотивации и должно быть непрерывным. So that's, like you said, continuing. So no interruption means continuing. Как вы говорите, оно должно длиться, продолжаться, то есть беспрерывно. Somebody else? Еще вопросы? Yes?
Я не услышал вопрос, к сожалению. Кирилл Прабhu. Я тоже особо не слышал. Можете погромче говорить? Ну, то есть в этом стихе как раз Господь говорит, что я даю разум, при помощи которого приходит ко мне. Я хотела бы уточнить, то есть я даю разум, как мы понимаем, то есть это понимание проходит в процессе служения, или иначе оно приходит в Господь? Слышно? So in this verse, the Lord says that I give him the intelligence with which he can come to me. What kind of intelligence is that? Is just the understanding of the process of devotional service, or what is it? Say that again. In this verse, Krishna says that to such a person I give the intelligence by which he can come to me. Yeah. What kind of intelligence is this? What does it mean? It's just the understanding of the process of devotional service, or what kind of intelligence is this? Well, if it means if it's the intelligence that takes you to Krishna, then we're talking about devotional service. Ну да, тот разум, который приводит нас к Кришне, это и есть преданное служение. Развивает преданность Богу, правильно? Не слышу. Разум, который помогает нам развить преданность Богу. So it is the intelligence that helps us develop devotion to the Lord. Конечно. We don't need any other intelligence, do we? Никакой другой разум нам на самом деле не нужен, не так ли? Some way or other, connected with Krishna's service, connected with going back to Godhead. Так или иначе, это должно быть как-то связано с служением Кришне, с возвращением обратно к Богу. Otherwise, we're not interested. А иначе нам это не интересно. How's that for fanatical fundamentalism? Как вам такой ответ фанатиков-фундаменталистов? There is no other way, there is no other way, there is Нет no other нового way. пути, нет нового пути, нет нового пути. Somebody else? Listen, Еще вопрос? one thing to keep in mind, that you may be thinking of a question, but you may feel too shy to ask it. Кстати, может быть, у вас в уме есть какой-то вопрос, но вы стесняетесь его задать. But there's a good chance that whatever question you're thinking of, several other people have the same question. Но велика вероятность того, что этот вопрос не у вас одного, а у некоторых других людей тоже в уме витает. And they have the same problem. И у них та же самая проблема, они стесняются его задать. That they're too shy to raise their hands and ask. Они боятся поднять руку и спросить. Remember what I said in the beginning. Помните, что я говорил вначале? You don't have to worry about your question being stupid. Не нужно беспокоиться, что ваш вопрос будет дурацким. You can know for sure it will be stupid. Можно быть уверенным в том, что он будет дурацким. So that's taken care of. Так что это мы уже обсудили. Yes, ma'am. Там также в этом стихе говорится, что Кришна дает разум такому преданному, который принял гуру. И можно ли это как-то сопоставить с искренностью? То есть если преданный не принимает гуру, то есть он не искренний, и может ли Кришна дать разум тому, кто не принял гуру, например? Also, the verse says that Krishna gives the intelligence to the devotee who has accepted a guru, and also it's somehow connected with sincerity. Does it mean that if a person didn't accept a guru, he is not sincere? And does it mean that unless he accepts a guru, Krishna cannot give him intelligence? Well, first of all, there's nothing about the guru in this verse. Но прежде всего в самом стихе ничего не сказано про гуру. In the purport. Okay. Комментарий. Yeah, one thing to keep in mind is when Krishna says, I give the understanding by which they can come to me, that includes everything between right now and going to Krishna. Необходимо понимать, что когда Кришна говорит, что такому человеку я дам разум, дам понимание, при помощи которого он придет ко мне, это понимание, этот разум включает в себя все, что необходимо человеку от текущего момента до самого возвращения к Кришне. It means everything involved. То есть это уже подразумевает под собой все, что необходимо для этого. I'll give you an example. Приведу пример.
In the mid-70s, I was on a Sankirtan party, an elite Sankirtan party. В середине 70-х годов я был частью элитной группы Санкиртаны. This Sankirtan party had the specific duty of approaching, trying to sell Srila Prabhupada's books to professors and librarians. Наша группа Санкиртаны старалась распространять книги Шрилы Прабхупады преподавателям университетов и библиотекарям. Although there were hundreds of Sankirtan devotees in ISKCON at that time. Хотя тогда преданных Санкиртану в Исконе были сотни. But to have that particular service, there were only 5 of us. Но именно это служение выполняли лишь 5. One of them was Ganasham Das, who later became Bhakti Tirtha Swami. Одним из них был Ганашьям Дас, который позднее стал Бхакти Тиртха Свами. And the leader of our party was Satsvarup Das Goswami, who wrote Srila Prabhupada Leelamrita. И лидером нашей группы был Сатсварупа Дас Госвами, который позднее написал Шрила Прабхупада Лиламриту. Anyhow, one time one of the brahmacharis on our party asked Srila Prabhupada, И однажды один из брамачарий в нашей группе спросил у Шрилы Прабхупады: how can we distribute your books better to the professors? как нам улучшить распространение ваших книг преподавателям? Perhaps he was thinking of some like magic line or something, some magic phrase to say to them. Где он хотел услышать какую-то волшебную формулу, какую-то удивительную фразу, при помощи которой сразу будут дать книги. But Prabhupada just said, Dadami Buddhi Yogantam, Но Прабхупада ответил так. the third line of this verse. Он процитировал 3-ю строчку этого стиха. I will give you the intelligence. «Я дам тебе разум». So that was for not just going back to Godhead, but it was for distributing books to professors. То есть это применимо не только к возвращению обратно к Богу, но и к тому, как распространять книги преподавателям. So Krishna is in everybody's heart. Кришна в сердце каждого. And he, even if you don't say any special prayers, he knows what your desire is. И даже если вы ему специально не молитесь, он всегда знает ваши желания. And especially, he reciprocates those who have a desire to serve him. И особенно с большой радостью он откликается на желания тех, кто хочет ему послужить. To me, it's significant that the verse doesn't say anything about the guru. Для меня очень значимо то, что в этом стихе ничего не сказано про гуру. And this last paragraph is also significant. И последний абзац тоже для меня очень значим. Because the last paragraph of the purport, I mean. Последний абзац комментария имею в виду. Because in the last paragraph, Prabhupada says a person may have a bona fide spiritual master. Потому что в последнем абзаце комментария Шрила Прабхупада пишет: может быть, человек получил посвящение у истинного духовного учителя. Which implies he may not have a bona fide spiritual master. То есть это подразумевается, что, может быть, и не получил посвящение. Whether he does or doesn't is not the issue. То есть вопрос не в том, получил он посвящение или нет. Like I've heard some philosophy going around ISKCON Russia that before initiation, none of your devotional service counts. Я слышал такую философию, которая гуляет по российскому искону, что все ваше служение, которое вы выполняете до инициации, не засчитывается. Unbelievable, maha stupid propaganda. Это невероятно дурацкая пропаганда, маха глупая. Don't believe that stupid things like that. Не верьте таким глупостям. Prabhupada never said such a thing. Прабхупада никогда такого не говорил. So whether or not he has a spiritual master, but if he can't make progress, if he's having trouble making progress, Есть у него духовный учитель или нет, если ему трудно прогрессировать, если ему трудно совершенствоваться, Prabhupada says Krishna from within gives him instructions. Прабхупада пишет, то Кришна изнутри дает ему указания. Super soul, or the Lord within, is called Chaitya Guru. Сверхдуша, или Господь, находящийся в сердце, называется Чайтья Гуру. And what we call spiritual master, the person who initiates you, И тот, кого мы называем духовным учителем, тот, кто дает нам инициацию,
Srila Prabhupada said, he's the teaching manifestation of the Lord in the heart. Прабхупада говорит, что он является внешним воплощением, которое учит нас, внешним воплощением Господа в сердце. Chaitya Guru is inside, spiritual master is outside. Чайтья гуру внутри, а духовный учитель снаружи. But they're supposed to be teaching the same thing. Но они должны учить нас одному и тому же. Now that doesn't necessarily mean that whatever pops into your mind or your heart is spiritual. Но это не обязательно означает, что все, что вдруг пришло вам на ум или что вы почувствовали в сердце, это обязательно будет духовно. In order for it to be spiritual, it has to be lined up with sadhu, shastra, and guru. Чтобы это было духовным, оно должно соответствовать саду, шастрам и гуру. If it's not lined up with sadhu, shastra, and guru, it's just your mental speculation. А если это не соответствует саду, шастрам и гуру, это просто выдумка вашего ума. Congratulations. Мои поздравления. So then this sentence to me is particularly significant. И для меня особенно значимо вот это предложение. In the middle of the last paragraph, Elapati Prabhu. В середине последнего абзаца. The qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. Для этого необходимо только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами. That's the qualification. Вот в этом главное требование. Nothing about initiation. Тут ничего не сказано про инициацию, Nothing about the guru. ничего не сказано про гуру. He should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. Вы должны что-то делать для Кришны, и делать это с любовью. So that means there's hope for everyone. Значит, что надежда есть у каждого. Another way of looking at it, though, is that Prabhupada said, you are never without guru at any time. Но с другой стороны, Прабхупада говорил, что никогда человек не остается без гуру. There's a kind of disease that's developed in ISKCON, В Исконе развилась такая болезнь, by which devotees think that guru refers to only the initiating guru. болезнь состоит в том, что под словом гуру преданные понимают только лишь инициирующего гуру. This is incorrect. Но это неправильно. Prabhupada points out in, where is it? In a purport in the Chaitanya Charitamrita, В одном из комментариев к читанию Чаритамрите Прабхупада говорит, that the word in the verse is gurun, which means multiple. It doesn't just mean one guru, it's multiple gurus. в стихе используется слово гурун, которое означает много гуру. Он не один, их много. So we have so many gurus. У нас огромное количество гуру. Anybody who's helping you along the path, somehow or other, even vaguely, in one sense is your guru. Каждый, кто помогает вам идти по пути преданности, пусть даже неосознанно или как-то смутно, но так или иначе он является вашим гуру. Like, for instance, for Bilva Mangal Thakur, Chintamani was a prostitute. Например, в случае с Билвамангалом Такуром, ему помогла Чинтамани, которая была проституткой. But she suggested that he go to Vrindavan. Но, тем не менее, она посоветовала ему идти в Вриндаван. And somehow or other, her words touched his heart, and he turned around and started for Vrindavan. Ее слова глубоко проникли к нему в сердце, он развернулся и пошел в Вриндаван. So she was his Shiksha Guru. Так что она была его шикшигуру. And in the 11th canto of Bhagavatam, there's a list of various gurus in nature. И в 11-й песне Бхагаватам приводится список разных гуру, которые встречаются в природе. We're surrounded by gurus. Нас всегда окружают гуру. So that's just another way of looking at it. Это лишь другой взгляд на вещи. Everybody has a guru. У каждого есть гуру. The problem is that we don't recognize that we have a guru. Проблема в том, что мы не всегда осознаем, что у нас есть гуру. Everybody who's here, you came here because somehow or other, some kind of connection with a devotee of Krishna. Каждый, кто здесь находится, пришел сюда, потому что он так или иначе связан с каким-то преданным Кришны. Otherwise you wouldn't be here. Иначе бы вас здесь не было. That person is your guru. И тот человек, который связывает вас с Кришной, это ваш гуру. He's not your only guru, but he's your guru.
Он не единственный ваш гуру, но он один из ваших гуру. He or she. Он или она. Does that answer your question? Я ответил на ваш вопрос. Okay. Anything else? Yes, sir. Что-то еще? Я не услышал вопрос. Как понять, что Как духовный можно разум изменить развитие духовного разума человека? Каким Каким критериям? критериям? What are the criteria of measuring a spiritual intelligence in a person? Is it working? Критерий такой, работает ли он? Is he becoming more attached to devotional service, especially hearing and chanting the glories of the Lord? Позволяет ли этот разум все больше и больше привязываться к преданному служению, особенно к слушанию и воспеванию славы Господа? Is he becoming less attached to matter, the activities of the material world? Становится ли человек все менее привязанным к материи и к деятельности в материальном мире? We should be able to see very easily. Мы должны очень легко это видеть. What do you think? Что вы думаете об этом? Майя, она тоже не это самое, сидит сложа руки. К примеру, человек может долгое время воспевать и там слушать, и совершать служение, но в то же время пасть. То есть, But Maya, и тогда but мы Maya, понимаем, что разум его не развит, что ли? but Maya is not idle. For example, a person may be listening, hearing and chanting for a long time, doing service, but then he just falls down. So what does it mean? Does it mean that his intelligence was not developed? According to Scripture, it means that as he was developing his bhakti creeper, Священное Писание говорят на этот счет, что такая ситуация означает, что по мере того, как человек развивал свою лиану преданности, there were weeds growing up in his devotional garden. помимо этой лианы в саду его преданности росли сорняки. And although he was engaged in activities of devotional service, he wasn't careful to pull the weeds. Хотя он выполнял деятельность в преданном служении, он недостаточно был внимателен к пропалыванию таких сорняков. In fact, sometimes devotees are purposefully or accidentally cultivating the weeds. На самом деле преданные порой, даже целенаправленно или случайно, взращивают себе такие сорняки. And then eventually the weeds just choke out the devotional creeper. И рано или поздно эти сорняки просто душат лиану преданного служения. Even after he's been apparently practicing Krishna consciousness for many, many years. Даже после многих и многих лет очевидной практики сознания Кришны. Scripture tells us that we have to become expert at identifying what's a weed. Священное Писание говорит, что мы должны очень хорошо различать, где сорняк, а где лиана преданности. Because sometimes the little tiny weeds are the same size and color as the devotional plant. Потому что часто бывает так, что когда сорняк очень маленький, он точно такого же размера и точно такой же формы, как и лиана преданности. When I was a boy, one of my duties in the family was pulling weeds in the garden. В детстве прополка огорода была одной из моих обязанностей. And when they're babies, they look exactly the same as the nice plants. Когда сорняки еще маленькие, их невозможно отличить от культивируемых растений. They're all tiny, they're all green. Они все зеленые, они все маленькие. So my mother had to train me to distinguish which ones were actually the weeds. Поэтому маме пришлось научить меня, где сорняк, а где культурное растение. And in ISKCON, what I've seen often is that devotees get confused. И что я часто замечаю в Исконе, преданные порой заблуждаются в этих вещах. And they'll even take a weed to be the desirable plant. И порой они воспринимают какой-то сорняк за культурное растение. For instance, I've seen in recent years that many devotees have become somewhat enamored with the mode of goodness.
Например, в последние годы я замечаю, что многие преданные очаровываются качеством благости. because the mode of goodness is good. Потому что благость приносит благо. And how do you say? Yeah, so then, and they think that these activities of the mode of goodness, they think they're spiritual. И преданные начинают считать, что эта деятельность в качестве благости почему-то является духовной. And they get off the track. И человек сбивается с пути. That's why it's really important to study Srimad Bhagavatam. Именно поэтому очень важно изучать Шримад Бхагаватам. In the second verse of Srimad Bhagavatam, Второй стих Шримад Бхагаватам говорит: it's stated that the highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Он говорит, что высшая истина состоит в том, чтобы отличать реальность от иллюзии на благо каждого. One way to describe our problem in the material world is we can't distinguish reality from illusion. Можно сказать, что все наши проблемы в материальном мире сводятся к тому, что мы не способны отличить реальность от иллюзии. We get easily confused. Мы очень легко сбиваемся с толку. Something that's actually spiritual, we take it to be material. Мы путаем и что-то духовное начинаем считать материальным. And something that's mundane, we take it to be Krishna consciousness. А что-то мирское начинаем считать, что это в сознании Кришны. So we always have to be refining our sense of discrimination. Мы всегда должны работать над своим разумом, над своей способностью отличать одно от другого. There's no point at which we can, stop distinguishing. Distinguishing. Никогда не будет такого момента, такого уровня развития, на котором мы сможем сказать, что все, мне уже не нужно проводить такие различия, что хорошо, а что плохо. We need to keep on with that effort. Мы должны всегда прикладывать такие усилия. That's why we need to study Srila Prabhupada's books every day. Поэтому необходимо ежедневно изучать книги Шрилы Прабхупады. And since we're talking about Srila Prabhupada's books, И раз уж мы завели разговор о книгах Шрилы Прабхупады, how many here have a full set of Bhagavatams at home? Raise your hands. у кого из собравшихся дома есть полный комплект Шримад Бхагаватам? Поднимите руки, пожалуйста. Not like this. Вот так. Okay, Ochin Harasho. Okay, how many of you have a full set of Chaitanya Charitamritas at home? А у кого из вас дома есть полный комплект читания Чаритамриты? What a show. Okay. So for those of you who didn't raise your hands, Те, кто не поднял руки, you are qualified to purchase a set of Bhagavatams or a set of Chaitanya Charitamritas or both now. Эти люди обладают всеми необходимыми качествами для того, чтобы купить комплект Шримад Бхагаватам или комплект Читания Чаритамриты или то и другое прямо сейчас. Scripture tells us atato brahma jigyasa, which means now is the time to inquire into the absolute truth. Священные Писания говорят, что именно сейчас настало подходящее время для того, чтобы вопрошать об абсолютной истине. Well, I can do it later, they always have Bhagavatams and Chaitanya Charitamritas here, what's the big deal? Да не, можно же и потом это сделать. Тут же всегда продается Бхагаватам, Читания Чаритамриты, что тут такого, зачем сейчас? Doesn't have to be today. Не обязательно делать это сегодня. I don't like being pressured. Зачем такое давление на нас? One thing about pressure, we feel pressure when we resist. На самом деле давление мы ощущаем только тогда, когда сопротивляемся ему. If you don't resist, you don't feel any pressure. Если вы не сопротивляетесь, то вы не будете ощущать на себе давление. Where's Murali Chandra Prabhu? Мурали Чандра Прабху здесь? Who's Murali Chandra? Okay, Murali Chandra Prabhu. Yeah. How many sets of Bhagavatams do we have? Сколько у нас здесь есть комплектов Бхагаватам? Full set. One full set, and the other set is on the deck in the second canto. What's that? Oh, okay. So, unfortunately, we only have one full set of Bhagavatams. К сожалению, у нас есть только один полный комплект Бхагаватам. So, many of you are going to be disappointed this afternoon. Так что многие из вас уйдут разочарованными сегодня. Because that full set of Bhagavatams is going
to only one person. Потому что этот комплект Бхагаватам достанется только одному человеку. Murali Chandra Prabhu, what's the cost of a set of Bhagavatams? Сколько стоит комплект Бхагаватам? 7,800. Okay, 7,800. But listen, that's figuring, you're figuring 300 a volume, right? Это примерно по 300 рублей за том, правильно? Okay, but if they buy a full set, shouldn't they get a discount? Но если человек покупает полный комплект, ему разве не полагается скидка? So how much of a discount? А какая будет скидка? 300, okay. Very generous. Okay. Очень щедро. Okay, so you can get all 26 volumes for 7,500 rubles. Так что вы можете получить все 27 томов за 7500 рублей. 27 volumes? 26 volumes. 26 томов. Now, if you say that you don't have enough money, А если вы будете говорить, что у вас нет денег, that's not a good excuse. это плохое оправдание. Because everybody has enough money when it comes to buying something stupid. Потому что когда дело касается таких глупостей, деньги у всех находятся. Well, let's be honest, okay? Давайте будем честны. Everybody's buying some kind of nonsense Все же покупают всякие глупости, that actually costs a lot of money and it's not really very valuable, которые очень дорого стоят и никакой ценности себе не представляют. right? If you were to avoid buying nonsense for a little while, you'd have the 7,500 rubles. Если вы на какое-то время перестанете покупать глупости, то у вас легко останется 7500 рублей. Now, if you don't have enough money right now, Но если у вас с собой нету такой суммы, Murali Chandrapur, do you accept credit cards? вы принимаете кредитные карточки? Phew, здорово. Okay, so he accepts credit cards. Он принимает кредитные карты. Another thing is, if you don't have enough money, you can borrow some from your friends. Другой вариант, если не хватает денег, можно занять у друзей. Let's count how many friends we get. Давайте посчитаем, сколько у нас здесь друзей. Everybody here is a friend. We're all Все здесь наши friends. друзья. So there are plenty of people to borrow money from. Так что можно у каждого понемногу занять. Borrow a couple hundred rubles from each person and you got it. Пару сотен рублей у каждого займете и хватит. Another possibility is that if you're very, very nice to Murali Chandra Prabhu, Третий вариант, если вы будете очень-очень вежливо себя вести с Мурали Чандра Прабху. like for instance, if you get him a big plate of Mahaprasadam, for example, Если, например, вы принесете ему большую тарелку Махапрасада, maybe he'll give you a time payment plan. то, может быть, он продаст вам комплект в рассрочку. Okay, now how much for Chaitanya Charitamrita set? А сколько стоит комплект читания Чаритамриты? 3500. 3,500. Wow, that's a bargain. Это отличная сделка. How many sets do you have? Full set, complete sets? 3 комплекта. 2. Oh, 2. okay, so we're doing better with the Chaitanya Charitamritas. 2 people will be able to get one. Читание Чаритамриты у нас дела получше. 2 человекам удастся сегодня ее купить. And for those of you who think it's of any value, И если кто-то из вас считает это ценным, if you buy the books this afternoon, I'll sign your books. я готов подписать каждую книгу, которую вы купите сегодня вечером. Сейчас. And this is a one-time offer only, И это предложение действует только сегодня. because I'm leaving tomorrow morning, Потому что завтра утром я уезжаю. and God only knows when I'll be back. И только Бог знает, когда я еще вернусь сюда. Of course, some of you probably don't care whether I sign it or don't sign it. Ну, конечно, некоторым из вас наверняка не важно, подпишу я книгу или нет. But if it is important to you, I'll sign every one of your books. Но для тех, кому это важно, я готов подписать каждый том. Okay? Any questions? Yes. Вопросы? Громко. Признать свою беспомощность, повторять святое имя Бога. Начало вопроса? Является ли слабостью признать свою беспомощность, повторять имя Бога? Is it a weakness when we admit our helplessness while chanting the holy name of God? Is it a weakness when we admit our helplessness? Yes. Is that what he said? Yes. No, that's the greatest strength.
Нет, это самая большая сила. Prabhupada said it's like the child crying for the mother. Прабхупада говорил, что мы должны повторять, так как ребенок, который зовет свою мать. The child's totally helpless. Ребенок полностью беспомощен. He can't do anything by himself. I'm talking about a baby. Младенец самостоятельно ни на что не способен. Baby can't do anything by himself. Младенцы сами ничего не могут делать. At least that's what I've heard. По крайней мере, насколько я слышал. Fortunately, I don't have much experience with babies. К счастью, у меня нет большого опыта с младенцами. One time I was on a Russian train by myself, Однажды я один ехал на поезде в России, and I had a place in a coupe, и у меня было место в купе. and there was only one other person in the coupe, Помимо меня в купе было занято лишь еще одно место. a young woman with a baby. Там ехала молодая женщина с младенцем. I thought, oh, Боже мой. No, here I am, in close quarters with a young woman. Вот я в таком тесном помещении с молодой женщиной. And everywhere I travel in Russia, I always travel dressed like this. И когда я путешествую по России, я всегда одет вот так. Shaved head, tilak, dhoti, kurta. Брита голова, тилок, отходи, курта. I'm not into this modern fashion Мне не нравится эта современная мода, whereby devotees think every time they travel they have to put on trousers. когда преданные думают, что как только они выходят из храма, им необходимо надеть штаны. But anyhow, I was dressed like a devotee, Я был одет как преданный, and fortunately, she couldn't speak English, к счастью, она не говорила по-английски, and fortunately, I couldn't speak Russian. и, к счастью, я не говорю по-русски. So there was no possibility of communication. Так что вариантов коммуникации у нас не было. But then, at one point, she had to go use the toilet. А в какой-то момент ей было необходимо выйти в туалет. She couldn't express it to me because we didn't speak the same language, but somehow or other with sign language or something, she made it clear she had to go use the toilet. Она не могла этого мне сказать, потому что мы не понимали друг друга. У нас не было общего языка, но она языком жестов мне дала понять, что идет в туалет. And she pointed to the baby like, can you watch the baby? И показала на младенца: а можете приглядеть за ребенком? I thought, oh my God, now what? Now I'm a babysitter. Думаю, ничего себе, я стал нянькой. But what could I do? I said, I agreed. I didn't know what else to do. I just agreed. Ну что мне оставалось? Я пришлось согласиться. And I thought, what is she thinking? Я подумал, о чем вообще думает эта женщина? Don't I look pretty strange? Разве у меня не странный вид? How does she know what I'm going to do with the baby? Почему она так уверена, что ребенок со мной в безопасности? Yeah, I belong to a weird cult. Ведь я же из странной секты. Maybe we eat babies. She doesn't know. Может быть, мы едим младенцев? Anyhow, she wasn't gone very long, and then everything was okay. Но она скоро вернулась, и все было хорошо. Now, anyhow, Prabhupada said, it's like the baby crying for the mother. Прабхупада говорил, что мы должны повторять Харе Кришна так, как ребенок зовет свою мать. And as I said, I'm not an expert on babies. Как я сказал, я небольшой знаток детей, младенцев. And generally I try to stay as far away as possible from crying babies. И обычно я стараюсь держаться как можно дальше от ребенка, если он плачет. So mothers, you tell me about a baby, crying baby. И тут матери могут поделиться опытом о плачущих младенцах. Do they cry peacefully? Когда младенец плачет, он это делает так спокойненько. Usually it's pretty intensely, right? Нет, обычно это довольно интенсивный опыт. And also, as far as helpless, at least from what I've been told, a baby can't even turn himself over without help. Что касается беспомощности, насколько я слышал, младенец сам по себе даже на другой бок не может перевернуться. He's totally dependent on the mother. Он полностью во всем зависит от матери. For the baby, the mother's God. И для младенца мать — это Бог.
And whatever he wants, all he knows how to do is scream. Когда он чего-то хочет, он может всего лишь орать. All he wants to do is he wants to get his mother's attention. Сейчас. Когда ему что-то необходимо, ему обязательно нужно внимание матери прямо сейчас. And it works. И это работает. Because whatever else the mother is doing, she drops it, and she goes to the baby. Чем бы мать ни занималась, если она услышит крики младенца, она тут же все бросает и бежит к ребенку. And somehow or other, the mothers always know, even if they aren't within hearing distance, they can be like 20 kilometers away. They'll know the baby's crying. И матери почему-то всегда знают, что ребенок плачет. Даже если плачет, они даже, если не находятся в зоне слышимости, даже в 20 километрах, если мать будет, она всегда будет знать, что ребенок заплакал. So his idea is to get the attention of the mother now. Так что младенец хочет привлечь внимание матери прямо сейчас. He's desperate. Он отчаянно этого хочет. So that's how we should chant Hare Krishna. И именно так и мы должны повторять Харе Кришна. We should feel this desperation. Мы должны чувствовать это отчаяние. Like sometimes devotees say, well, I'm just going through a difficult time right now. Иногда преданно говорят, ну просто у меня сейчас трудный период. But actually, we're always going through a difficult time. Но на самом деле у нас всегда трудный период. We're in the material world. That's difficult. Мы в материальном мире, здесь всегда трудный период. We're in trouble all the time. У нас всегда неприятности. The problem is that sometimes we think we're not in trouble. Проблема лишь в том, что иногда мы считаем, что у нас нет неприятностей. Like here we have a very peaceful situation. It's just the right temperature. Например, здесь у нас очень спокойные условия, температура воздуха правильная, Nice people, люди хорошие, beautiful deities. прекрасные божества. And in a couple of minutes we're going to get bananas. Через пару минут у нас будут бананы. So everything seems nice. Все кажется замечательно. So it's easy to forget that we're in a dangerous situation. We're in the material world. Поэтому очень легко понять, что мы в очень опасной ситуации, мы в материальном мире. But at least when we chant our japa, it should be with that mood of desperation. Dear Krishna, please help me. По крайней мере, джапу мы должны повторять в этом отчаянном настроении. Кришна, пожалуйста, помоги мне. Srila Prabhupada said, when you chant Hare Krishna, in effect, you're saying to the Supreme Lord, please, dear Lord, engage me in your transcendental loving service. Шрила говорил, что когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, тем самым мы, по большому счету, говорим Господу, дорогой Господь, пожалуйста, займи меня любовным преданным служением себе. Because the only other possibility for me will be engaged in Maya's service. Engaged in the service of illusion. Потому что если ты не задействуешь меня в служении себе, мне остается лишь служить Майе, иллюзии. Других вариантов у меня нет. In the story, how many of you know the story of a Jamil? Raise your hand. Кто из вас знает историю про Джамилу? Поднимите руки, пожалуйста. Okay, most of you. Большинство знает. We hear this story of Jamil that just by chanting the name of Narayan, Мы обычно слышим, что от Джамила лишь благодаря повторению имени Нараяны, even though he wasn't thinking of God at the time, it just his son happened to be named Narayan. лишь благодаря повторению имени Нараяны он обрел освобождение. Даже он не думал о Боге, просто так совпало, что его сына звали Нараяна. Just by chanting the name of Narayan, he was saved. Просто повторив имя Нараяны, он спасся. But that's not the whole story. Но на самом деле это не полностью вся история. Because it's explained also in the Bhagavatam, it wasn't just that he chanted the name of Narayan. Потому что в Бхагаватам также объясняется, что он спасся не просто потому, что он всего лишь повторил имя Нараяна, It was that he chanted the name of Narayan with great anxiety. а потому что он повторил имя Нараяны в великой тревоге. You understand? Понимаете? That's what we need actually, is that helpless mood. На самом деле мы именно в этом нуждаемся, в таком настроении беспомощности. I can't figure out what's going on. I can't solve my own problems. Сам я не разберусь в том, что происходит. Сам я не смогу решить свои проблемы. I'm an idiot. Я идиот. I need help. Мне нужна помощь. And therefore, Krishna. Поэтому Кришна. Incidentally, that's what this means when you hold your hands like this. Кстати, именно такое значение имеет этот жест, когда мы так вот держим руки. It means you're ready for the mercy of the Lord.
You're open Означает, to что the мы mercy of the Lord. открыты к милости Господа. Мы готовы к милости Господа. Okay? Somehow or other, another fashion that is developed in ISKCON is to put your hands like this. Но почему-то в Исконе появилась такая мода вот так поднимать руки. Where that came from, I have no idea. Понятия не имею, откуда это взялось. You know, the Sadhu Sangha festival at the evening kirtan, there's На фестивале, like several thousand devotees in the pandal. на фестивале Садхусанга на вечернем киртане собирается несколько тысяч преданных в пандале. And they're all like this. И все поднимают руки вот так. I mean, what does that mean? Что это означает вообще? See, this, we know what this means. Что вот это значит, мы знаем. You see, Gornitai are showing us how to be devotees. Видите, горы Нитай показывают нам, как быть преданными. Look at how their hands are. Посмотрите, как они держат руки. And when Srila Prabhupada instructed one devotee to make Gornitai deities, he explicitly described how the hands should be. Когда Шрила Прабхупада давал инструкции одному преданному, как делать божества гору Нитая, он конкретно сказал, как должны быть руки. There's a reason for that. И это делается не просто так. And if you look at photos and videos of Srila Prabhupada when he has his hands up in kirtan, it's always like this. Если вы посмотрите на фотографии и видеозапись Шрилы Прабхупады, когда он танцует в киртане, он всегда именно так поднимает руки. You'll never see an image, at least I haven't found an image of Prabhupada like this. Я ни разу не видел изображения, на котором Шрила Прабхупада вот так бы поднимал руки. This means I'm ready for the mercy. Dear Lord, please. Значит, я готов к милости, дорогой Господь, пожалуйста, пролей на меня свою милость. To me, this looks like, stop. А вот это, мне кажется, наоборот. Хватит, No more mercy. не нужно больше милости. I've overdosed. У меня уже передозировка. I can't take anymore. Я больше не выдержу. Okay, that's a different topic, though. Но это уже другая тема. And anyhow, our mood should be one of desperation. Так иначе мы должны быть в отчаянном настроении. Okay, now, let's see, how are we going to do this? So, okay, Murali Chandra Prabhu is in the back there. Murali Chandra Prabhu, Мурали Чандра Прабху вас ждет вон там. okay, he's ready for you to come and get your sets of books. Он готов к тому, чтобы вы приходили и забирали свои комплекты книг. You give him all your money and he'll give you all his wisdom. Отдавайте ему все свои деньги, и он отдаст вам всю свою мудрость. I mean, it's just, a few rubles. You get the greatest knowledge, you get the highest truth in all existence for a few hundred rubles. Всего за пару сотен рублей вы обретаете полную мудрость всей Вселенной. Все, что есть ценного в этой Вселенной, содержится в этих книгах. What's the problem? Where else can you get that? Где еще такое найдешь? Yes, ma'am. How did you meet Srila Prabhupada for the first time? That's off the topic. Это не по теме. I don't know if you could say I met Prabhupada. Я даже не знаю, можно ли сказать, что я встретил Шрилу Прабхупаду. It depends what you mean. Смотря что иметь в виду под этими словами. It's not like I had a face-to-face conversation with him. У меня никогда не было с Шрилой Прабхупадой какой-то беседы лицом к лицу. I never got close to Prabhupada. Я никогда не был близок к Шриле Прабхупаде. Actually, a couple of times I did get sort of close. I was within about 5 meters, На самом деле, пару раз я приближался к нему на расстоянии около 5 метров. and I physically started shaking. И каждый раз, когда это происходило, меня начинало физически трясти. So I was a really insignificant person, and I was always in the back. Я был очень незначительным человеком и всегда стоял где-то в сторонке. Krishna was protecting Srila Prabhupada. Кришна защищал от меня Шрилу Прабхупаду. So I don't have much to tell. Так что не так, что есть мне много чего рассказать. My meeting Srila Prabhupada was the Maha Mantra. Я встретил Шрилу Прабхупаду благодаря Махамантре. Yeah, and Prabhupada's disciples. Моя встреча с Прабхупадой произошла в его учениках. I encountered Hare Krishna devotees a couple of times before I heard the mantra, before I knew they were Hare Krishna devotees, and before I heard the mantra. Еще до того, как услышать мантру,
до того, как я узнал, что это преданные Хари Кришна, я встречал их несколько раз. And then I was in a hippie commune. И однажды я жил в общине хиппи. That was 1971. Это было в 1971 году. In a jungle in Hawaii. Мы жили в джунглях на Гавайях. And the leader of the commune had given himself the name Jaya. Лидер общины называл себя Джая. And once a week, I think it was, he used to teach us mantras. И раз в неделю он учил нас, остальных членов общины, произносить разные мантры. So one mantra he taught us was Govinda Jaya Jaya. И одной из таких мантр была Говинда Джая Джая. And another mantra was the Hare Krishna Maha Mantra, А в другой раз он научил нас Хари Кришна Махамантре. which I found really intriguing. И меня это очень заинтриговало. And, one thing led to another, И постепенно все развивалось. and eventually I was in the temple. В конце концов, я оказался в храме. I just went to visit the temple. И причем я пришел просто в гости в храм. I didn't go to join, I just went to visit. Я не собирался присоединяться к движению, я просто зашел посмотреть, что происходит. Because I'd been associated with devotees, but I'd never been to a temple. A proper temple. Потому что я уже общался с преданными, но ни разу не бывал в храме. And I wanted to study the philosophy behind the chanting. И я хотел изучить философию, которая стоит за этим повторением. But there weren't many books in those days. Но в те дни книг было не так много. And besides, I didn't have any money to buy books because I'd already given the devotees all my money. И поэтому у меня не было денег на книги, потому что я уже все деньги отдал преданным, To help them put on a festival. чтобы они смогли устроить один праздник, фестиваль. So I thought, I'll just go to the temple and read the books there. Поэтому я решил, просто поеду в храм и там почитаю книги. And that was a big mistake. Это была большая ошибка. If you ever want to study Srila Prabhupada's books, don't move into a Hare Krishna temple. Если вы когда-нибудь захотите изучать книги Шрилы Прабхупады, то не нужно ехать в храм Хари Кришна. Because the devotees will keep you so engaged you won't have any time for reading. Потому что преданные дадут вам там столько занятий, что у вас не останется времени на чтение. Anyhow, that evening, their schedule was they'd go on Sankirtan from, I think it was 11 until 6. 11 in the morning until 6 in the evening every day. Every 6 days a week. В том храме преданные выходили на Санкиртану с 11 утра до 6 вечера. 6 дней в неделю. Then they would come back, take prasadam, take a shower quickly, take prasadam, have a quick, short evening program. Потом они возвращались обратно в храм, принимали душ, быстро принимали прасад, проводили короткую вечернюю программу. And then at 8 o'clock in the evening, they'd go on Sankirtan again for another 2 hours. И в 8 часов снова возвращались на Санкиртану еще на 2 часа. So I arrived at the temple in the afternoon, Я приехал в храм уже днем, and they took me on Sankirtan with them at 8 o'clock. и в 8 часов вечера меня преданные забрали с собой на Санкиртану. And I was so impressed, I decided this is what I want to do with my life. И меня это так впечатлило, что я прямо там принял решение, что хочу посвятить именно этому всю свою жизнь. And that evening, one of the brahmacharis asked me if I wanted to shave my head. И в тот вечер один из брамачарий спросил, не хочу ли я побрить голову. And I thought, well, this is what I want to do with my life. И я подумал, я уже принял решение, что хочу посвятить этому свою жизнь. So I said, okay, sure, why not? Так что давай побреем. Unfortunately, he wasn't very expert. К сожалению, он не очень умел это делать. He had a dull razor, И бритва у него была довольно тупая. so my head looked a little bit like a battlefield. Поэтому моя голова стала похожа на поле битвы. Plus, he didn't seem to know exactly where the seeker was supposed to go. К тому же он не знал наверняка, где должна находиться шикха. So it was kind of on top of my head. Так что она была где-то наверху головы. Made me look a little bit like a pineapple. И я немножко походил на ананас. You know, this was Hawaii. И это было на Гавайях. Lots of pineapples. Там очень много ананасов. And the next morning, I was on full-time Sankirtan.
И начиная со следующего утра, я каждый день выходил на Санкиртан на весь день. I hadn't even been there 24 hours when I was a full-time Sankirtan devotee. Я еще не провел в храме и суток, но уже был полноценным преданным Санкиртаны. Prabhupada came a few months later, Через пару месяцев после этих событий в наш храм приехал Шрила Прабхупада. though I don't remember very much about that visit. Но я что-то в памяти особо не осталось из этого посещения Шрила Прабхупады. It was just, everything was so, how do you say, so busy, and I was, like I said, I was always in the back, so I wasn't really aware of everything that was going on. Все были очень заняты, кто-то постоянно куда-то носился. Я движался в сторонке, и я не всегда понимал, что происходит. But one thing I remember very clearly was that when Prabhupada started chanting Jai Radha Madhava, I thought that this is it. Now I'm going to the spiritual world. Но я ясно запомнил это чувство, когда Шрила Прабхупада начал петь Джая Рада Мадхава. Я понял, что вот я уже возвращаюсь в духовный мир. I'd never heard anything like that ever. Я никогда ничего подобного не слышал. Okay, is that good enough? Ответил на ваш вопрос? Okay, спасибо большое. So, now I'm going to distribute some bananas. Сейчас я раздам бананы. And I don't know, do we have enough bananas for everybody? Oh, there's more bananas. Okay. На всех хватит. Okay. Elapati Prabhu, I'm turning you off, okay? Харе Кришна. Thank you. Okay. Hare Krishna, спасибо. Okay, now listen. Everybody listen, please. Все, пожалуйста, послушайте. When you come up, let's see, how are we going to do this? Okay, I'll move a little closer. No, it's okay. When you come up to get your banana, Когда вы будете подходить, чтобы получить свой банан, please notice. пожалуйста, обратите внимание, Okay. Here. Please notice the length of my arm. что у меня только до сюда дотягивается рука. Now, how many of you ever read Superman comics? Кто-то из вас читал комиксы про Супермена? You know who Superman is? Знаете, кто такой Супермен? I get the impression these days Batman and Spider-Man are more popular. У меня такое впечатление, что who? Batman and Spider-Man. Бэтмен и Человек-паук более популярны. But when I was growing up, Superman was the ultimate. Но когда я рос, Супермен был самый главный, верховный супергерой. Now, he had an assistant named Jimmy Olsen. И у него был ассистент, которого звали Джимми Олсен. And Jimmy Olsen was sometimes called the Elastic Boy. И Джимми Олсена иногда называли эластичный человек. Because he could stretch out his limbs to any length. Потому что его конечности растягивались на любую длину. Did any of you know that about Jimmy Olsen? Кто-то знает про Джимми Олсена? Yeah, you know. Okay, good. Okay, so I'm not Jimmy Olsen. Так вот, я не Джимми Олсен. So I can't stretch out my arm. И я не могу растягивать свои руки. That's it. That's the limit. Только до сюда, вот до So сюда see, дотягивается if you рука. put your hand under my hand, И если вы положите свою руку под мою, then you'll get a banana. тогда получите банан. If you don't, if you stay too far distant, out of humility, of course, А если вы так не сделаете и будете стоять слишком далеко от меня, конечно же, из смирения своего, sorry, but you won't get a banana. простите, но банана не получите. When you're getting prashadam, it's not the time for humility, okay? Когда вы идете получать просад, это не время, чтобы проявлять смирение, хорошо? It's the time for eagerness. Это время, чтобы для жадности, проявить свою жадность. And I'm going to distribute them as fast as I can. И я буду раздавать бананы как можно быстрее. So if you're not quick, you may not get a banana. Поэтому, если вы будете не быстры, тогда не успеете. Srila Prabhupada